Hey un ciclista británico llamado Dave Brailsford, quien el año 2003 tomó el control del equipo de ciclismo de Gran Bretaña. En ese momento, el equipo era una completa decepción. En 110 años de historia, los ciclistas británicos habían ganado solo una medalla de oro olímpica, y ningún ciclista británico había ganado jamás el Tour de Francia. Los fabricantes de bicicletas en siquiera querían vender los equipos, por temían que asociados con ellos dañara sus ventas. Brailsford legó con una filosofía que llamó la agregación de ganancias marginales. La idea era simple: si mejoras cada aspecto relacionado con el ciclismo en solo un 1%, esas pequeñas mejoras se combinarían para crear un aumento notable. En 5 años, el equipo británico dominó el ciclismo de ruta y de pista, ganando el 60% de las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. En 10 años, los ciclistas británicos habían ganado 178 campeonatos mundiales y 66 medallas olímpicas. Esta es la esencia de lo que James Clear nos enseña en hábitos atómicos. Y hoy vamos a resumir todo el mensaje de este libro revolucionario en exactamente 10 minutos. La premisa fundamental de hábitos atómicos es devastadoramente simple, pero profundamente transformadora. Tus resultados actuales son la suma de tus hábitos diarios. Tu cuenta bancaria es un indicador de tus hábitos financieros. Tu peso es un indicador de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador de tus hábitos de aprendizaje. El estado de tu negocio es un indicador de tus hábitos empresariales. No obtienes lo que dices, obtienes lo que repites. Y aquí está la parte que la mayoría de emprendedores no entienden. Los pequeños cambios no parecen importar mucho en el momento, pero se acumulan de forma extraordinaria con el tiempo. Si mejoras solo un 1% cada día durante un año, terminarás siendo 37 veces mejor. Si empeoras un 1% cada día, casi llegarás a cero. La diferencia entre quien es hoy y quien serás en 5 años se reduce la calidad de tus hábitos diarios. Pero hay un problema devastador que Clear identifica: el veil de la decepción. Imagina que estás en el gimnasio. La primera semana no ves resultados. La segunda semana, tampoco. La tercera, sigues igual. Te subes a la báscula, y nada ha cambiado. Este es el veil de la decepción. El periodo donde el trabajo duro no se ha manifestado todavía en resultados visibles. La mayoría de las personas abandonan aquí. Empiezan un negocio. Trabajan duro durante 3 meses. No ven resultados significativos y se rinden. Pero Clear explica que el progreso no es lineal. Los hábitos necesitan cruzar un umbral crítico antes de que ves resultados dramáticos. Es como calentar un cubo de hielo. A menos un grados Celsius, el hielo no se derrite. A 0 grados, todavía no se derrite. Pero en cuanto llegas a un grado, de repente todo el hielo comienza a derretirse. Toda esa energía acumulada finalmente se manifiesta. Tu trabajo no fue desperdiciado. Simplemente estaba siendo almacenado. Clear introduce un marco revolucionario. El modelo de 3 capas de cambio de comportamiento. La mayoría de las personas intentan cambiar desde fuera hacia adentro. Quieren cambiar sus resultados, entonces modifican sus procesos. Pero los cambios más efectivos ocurren desde dentro hacia afuera. La primera capa son los resultados que obtienes, como perder peso o lanzar un producto. La segunda capa son los procesos que haces
Como ir al gimnasio o escribir código. La tierra, y más profunda copia es la identidad. Que crees sobre ti mismo. Soy atlético, soy emprendedor, soy una persona disciplinada. El era que cometen la mayoría de emprendedores es estable metas basadas en resultados. Dicen quiero ganar un millón de dólares este año. Pero clear argumenta que deberías enfocarte en la identidad. En lugar de decir quiero ganar un millón, di soy el tipo de persona que cree valor masivo para los clientes. Cada pequeña acción que tomas es un voto para el tipo de persona que quieres ser. Cada vez que escribes una página, votas por ser escritor. Cada vez que haces ejercicio, votas por ser atlético. Ahora viene la parte práctica, que lo cambia todo. Clear presenta las cuatro leyes del cambio de comportamiento. Un sistema simple para construir buenos hábitos y romper los malos. La primera ley es lo obvio. Tu cerebro está constantemente buscando pistas sobre que hacer a continuación. Si quieres construir un hábito, necesitas hacer las señales obvias. Si quieres beber más agua, pon 5 botellas de agua cada mañana en lugares visibles. Si quieres leer más, pon un libro en tu almohada. Si quieres hacer ejercicio, de a tu ropa de entrenamiento, donde la ves al despertar. El ambiente es la mano invisible que moldia el comportamiento humano. La segunda ley es lo atractivo. Estamos más motivados para hacer cosas que disfrutamos. Clear explica el concepto de agrupación de tentaciones. Combina una acción que necesitas hacer con una que quieres hacer. Si necesitas hacer tu contabilidad pero lo odias, hazlo en tu cafeteria favorita mientras tomas tu café preferido. Si necesitas hacer ejercicio pero te gusta ver series, solo permite ver tu programa favorito tras estás en la caminadora. También es crucial celebrar pequeñas victorias. Cuando completas una tarea difícil, reconócela inmediatamente. Esto entrena a tu cerebro para anticipar recompensas por hacer el trabajo duro. La tercera ley es lo fácil. Aquí es donde muchos se equivocan. Pasan demasiado tiempo planeando, y poco tiempo haciendo. Clear introduce la regla de los 2 minutos. Cuando empiezas un nuevo hábito, debe tomar menos de 2 minutos. Quieres meditar una hora cada día. Comienza con 2 minutos. Quieres escribir un libro. Comienza escribiendo una oración cada día. El punto no es hacer la versión completa, es dominar el arte de apreciar. No puedes mejorar un hábito que no existe. Los mayores emprendedores hacen que el comienzo sea tan fácil que no pueden decir que no. Una vez que es consistente, puedes mejorar y expandir. La cuarta ley es lo satisfactorio. Los humanos queremos recompensas inmediatas. Esto crea un problema. Muchos buenos hábitos tienen costos inmediatos, pero beneficios retrasados. Hacer ejercicio es difícil ahora, beneficioso después. Para superar esto, necesitas crear recompensas inmediatas. Clear seguir el rastreador de hábitos, una forma visual de medir tu progreso. Cada día que completas tu hábito, marcas una X en un calendario. Ver la cadena de X crece se convierte en su propia recompensa. No quieres romper la cadena. También está el contrato de hábitos. Encuentra un compañero que te haga pagar un costo si no cumples. Cuando sabes que alguien observa y que habrá consecuencias, es más probable que X, pero clave más profundo. Explica que la clave es entender el ciclo de los hábitos, sino, anhelo, respuesta y recompensa. Cada hábito comienza con una señal que desencadena un comportamiento. Luego viene el anhelo,
La motivación detrás del hábito. No anhelas revisar social. Anhelas saber que está pasando. La respuesta es el hábito real que realizas. Y la recompensa es el beneficio que obtienes. Las recompensas satisfacen el anhelo, y enseñan a tu cerebro, que vale la pena recordar. Si eres emprendedor, tu no podría ser abrir tu laptop. Tu anhelo, progresar en tu negocio. Tu respuesta, trabajar en tu tarea, más importante. Tu recompensa, ver progreso tangible, y sentir satisfacción. Clear también aborda el problema del estancamiento. Eventualmente, cada hábito llegará un punto donde ya no mejoras. Te vuelves lo suficientemente bueno, pero no destacas. La única forma de romper este estancamiento es la reflexión, y revisión deliberada. Los mejores emprendedores programan tiempo para revisar sus hábitos y hacer ajustes. Cada trimestre, pregúntate, ¿qué hábitos me están sirviendo? ¿Cuáles me están reteniendo? ¿Qué necesito cambiar? También debes entender que diferentes hábitos se ven en diferentes etapas. Cuando empiezas, necesitas hábitos de exploración, probar, experimentar, aprender rápido. Una vez que algo funciona, necesitas hábitos de explotación, optimizar, escalar y aumentar la eficiencia. Otro concepto crucial es la importancia de la recuperación. La mayoría piensa que consistencia es no perderse en un día. Para la verdadera consistencia es nunca perderse 2 veces seguidas. Todos tenemos días malos. La diferencia entre aficionados y profesionales no es que los profesionales nunca fallan. Es que vuelven rápidamente al camino. Si pierdes un entrenamiento, vuelve al gimnasio mañana. La regla es simple, nunca digas que una pérdida se convierte en 2. El primer error es el evento. El segundo, el hábito de falla. También debes tener cuidado. Clear advierte que los hábitos pueden hacer que dejes de prestar atención a pequeños errores. Cuando algo se vuelve automático, dejes de cuestionarlo. Por eso necesitas combinar hábitos con práctica deliberada. Los hábitos te hacen consistente, pero la práctica deliberada te hace excepcional. Automatiza las partes rutinarias de tu negocio, para que puedas usar tu energía mental, para resolver problemas complejos y crear estrategias innovadoras. Finalmente, clarnos de la verdad más importante. El secreto para obtener resultados que duran es nunca dejarse mejoras. Los buenos hábitos no te hacen rico ni la noche a la mañana, pero te ponen en un camino donde el progreso compuesto inevitablemente te lleva a resultados extraordinarios. Si mejoras un 1% cada semana, en un año serás 50 veces mejor. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu negocio? Comienza identificando qué tipo de persona necesitas ser para lograr tus metas. Si quieres un negocio de 7 cifras, pregúntate, ¿qué tipo de persona construye esos negocios? Alguien disciplinado. ¿Qué toma acción consistente? ¿Qué agrega valor masivo? Luego diseña hábitos diarios que refuerzan esa identidad. Hazlos obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios. Cuando fails, nunca fails 2 veces seguidas, y sobre todo, sé paciente. Los átomos son las unidades más pequeñas de materia, pero combinados, crean el universo. Tus hábitos atómicos son las unidades más pequeñas de comportamiento, pero combinados consistentemente, crean resultados extraordinarios. Este es el mensaje de hábitos atómicos de James Clear, para que puedas transformar tu negocio. Un hábito a la vez. El éxito no es un evento,
Es un sistema de hábitos diarios que te llevan inevitablemente hacia donde quieres ir.